Hello everyone, welcome to EKuhipath and welcome back to another class of our daily current affairs. আজি 8 ডিসেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট যি নিউজ আহিছে সেইখিনি আমি চাব গৈ আছো. So these are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic today is Indigo flight disruptions and new FDTL norms. This topic is important from GS paper 3. Indigo flight cancellations of বিষয়ে আমি recently newsতে হওক social medias and all আমি সবতে দেখি আছো, right? How people are getting affected because of this. So আমি অকণ নিউজটোৰ বিষয়ে চাই লওঁ আৰু FDTL rules যোনটো related to this topic সেইটোনো actually হয় কি যোনটো আমাৰ exam perspective পৰা important হয়. So আমি চাই লওঁ আহক. So over the past few days, we have seen that Indigo, which is known as the India's largest airline, jor 60% domestic market share ase Indigo, one of the largest airline hoy India. We have seen that it has faced massive flight cancellation and long delays impacting thousands of passengers. Ami dekhi palo recently bahut huge scale flight cancellation hole, bahut delay hole, aru hetue bahut passengers ok impact kora, affect kora ami dekha paisu, right? On time performance crash hoise. On time performance মানে কিমান টাইমত on time কিমান ফ্লাইট ডিপাৰ্ট হৈছে বা এৰাইভ হৈছে মানে যোনটো টাইম দিয়া থাকে ফ্লাইটৰ ডিপাৰ্চাৰ এণ্ড এৰাইভেলৰ সেইটো 15 মিনিটছৰ ভিতৰত কিমানখিনি ফ্লাইট মানে আমি দেখা পাইছোঁ যে টাইম মতে হৈছে মানে ডিপাৰ্চাৰ এণ্ড এৰাইভেল সেইটো অন টাইম পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি কোৱা যায় আৰু সেই অন টাইম পাৰফৰ্মেঞ্চটো ক্ৰেছ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক আছে সো মানে টাইমলি একদমেই হোৱা নাই বহুত বেছি ডিলে হৈছে মানডে আমি দেখিছিলোঁ around 50% ক্ৰেশ হোৱা অন টাইম পাৰফৰ্মেঞ্চ দেন টিউজডে 30% 35% এণ্ড ৱেডনেছডে টু 19.7% মানে বহুত বেছি ল' এক্সট্ৰিমলি ল' ফৰ এনি এয়াৰলাইন ইমানেই মানে আমি ক্ৰেছ হোৱা দেখা পালোঁ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত ডিলেৰ ক্ষেত্ৰত airport across the country saw chaos with passengers reporting long queues, last-minute cancellation, expensive rebooking or other carriers, and poor communication. সেইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ ৰিজনটো কি হয় মানে একচুৱেলি হৈছে কিয় তেনেকুৱা আমি চাই লওঁ নিউ FDTL নৰ্মছৰ কাৰণে বুলি কৈছে যোনটো ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশ্যন এটা নৰ্মছ আছে নিউ নৰ্মছ এটা সেই নৰ্মছটোৰ কাৰণে এই ৰিজনছ প্ৰব্লেমখিনি হৈছে বুলি কোৱা গৈছে So কি হয় না FDTL norm? FDTL norm regulate how long pilots can fly, how long they must rest, maximum night operations, safety measures to reduce pilot fatigue. So কিমান সময় এজন পাইলটে ফ্লাই কৰিব কিমান সময়তে ৰেষ্ট ল'ব নাইট অপাৰেশ্যনছ কিমান হ'ব মেক্সিমাম কিমান নাইট অপাৰেশ্যনছ কৰিব আৰু এই সেফটি মেজাৰ্ছ বিলাক লোৱা হয় যাতে পাইলটছ বিলাক ওভাৰ এক্সহষ্টেড হৈ নাযায় আৰু হেতু এটা ৰিস্ক হৈ যায় ৰাইট সো সেই বস্তুখিনি যাতে নহয় হেতু কাৰণে এইটো নৰ্মছ আনা হৈছিলে আৰু যোনটো নিউ ৰুলছ আনা গৈছিলে যোনটো সেকেন্ড ফেজ যোনটো ৰিসেন্টলি আমাৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰা গ'ল নৱেম্বৰত 2025ৰ এই নৱেম্বৰত আমাৰ এই যোনটো FDTL নৰ্মছ হয় তাৰ কিছুমান নিউ ফেজেছ ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছিল তাত কি আছিলে যেনেকৈ উইকলি ৰেষ্ট টু ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া গ'ল ফৰ পাইলটছ from 36 hours to 48 hours কৰি দিয়া গ'ল নাইট লেণ্ডিং ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া গ'ল from 6 to only 2 per weeks night landing and night hour extended by 1 hour with this brings more flight under the night duty category under basic flight anile and stricter crew utilization limit especially affecting a red eye flight মানে late night বা early morning flights খিনি affect কৰিছিলে যোনটো stricter crew utilization limits কাৰণে So rules খিনি কিয় আনা গ'ল মই ক'লোৱে পাইলটৰ ফেটিক যাতে ৰিডিউস কৰিব পাৰে হিহঁতৰ বাৰ্ডেন বা এক্সহশন যাতে নহয় which is very important for our safety then New Delhi High Court instructed DGCA which is Director General of Civil Aviation to implement them without delay ঠিক আছে আমি গম পালো কিয় হৈছে ৰাইট বাট এতিয়া আমি চাব লাগে যে ইন্ডিগোই কিয় ইমান বেছি সাফাৰ কৰিলে ৰাইট why Indigo suffered the most Though rules apply to all airlines, গোটেইখিনি এয়াৰলাইনৰ কাৰণে to apply কৰে but Indigo সবতছে বেছি এফেক্ট কিয় মানে worse মানে affected কিয় হৈছে বেছি impact Indigoৰ ওপৰত কিয় পৰিছে first all massive scale of operation right কাৰণ 400 plus aircraft আছে under Indigo আৰু for 2300 flights per day যায় through Indigo and it connects 70 domestic and 45 international destinations and it has high reliance on night operations
Even 10% cancellation is equal to 230 plus cancelled flight per day. গম পালো নে এটা massive scale of operation হয় ইণ্ডিগোৰ সেইটো কাৰণে ইম্পেক্টটো ইণ্ডিগোৰ ওপৰত বেছিকে পৰা আমি প্ৰভাৱটো পৰা দেখা পাইছো then lean staffing plus high utilization model Indigo follows high aircraft utilization high pilot utilization low cost career efficiency model so when FDTL restricted pilot working hours Indigo had not enough backup pilot enough nasile, no buffer for sudden disruption, and crew hitting duty hours capped quickly. So, hekini reason karone ami gom palu je Indigo suffered the most. Other airlines has had slack capacity. Other airlines like Air India, Asha, Vistara had lower aircraft utilization, grounded aircraft, delayed new deliveries, more buffer pilot, easily rostering. This gave them more flexibility under FDTL norms. DCGA action to me ki koi silent hedo. So it asks Indigo to explain the failure, submit mitigation plan, manage rescheduled realistically, improve coordination with ATC and airport. Crew rostering impact. New rules meant more pilot needed. Night flight schedules need redesigning. Large portion of Indigo network become unsustainable under existing manpower. So ইয়াত মই অলপ দি দিছো কিমান cancellation and হৈছে ইমান বেছি important নহয় from exam so কিনি আপোনালোকে PDF টো মই attach কৰি দিম তলত চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু এইবিলাক ইমান explain কৰিব লগা নাই so that is all that is important for our exam এইখিনি মই অকমান details দি দিছো broader implications and all passenger impact কি হ'ব then airline industry impact regulatory impact সেইখিনি অকমান চাই ল'ব ঠিক আছে ইয়াত ইমান বুজাব লগা একো নাই important খিনি তো আমি চালুৱে So try to attempt this MCQ and mains question related to this topic. So let's move on to the next topic. So 150th anniversary of Vande Mataram, debate in Parliament, winter session 2025. This topic is important from GS paper 1 and GS paper 2. The Prime Minister Narendra Modi opened the debate in Lok Sabha on the 150th anniversary of Vande Mataram. He highlighted the historical context of the story. Historical context of the song. Teo kole highlight korile at 50 years of Vande Mataram jete Vande Mataram 50 years hoisil India was under colonial rule. At 100 years India faced the emergency, constitutional rights were suppressed. At 150 years So 50 years of Vande Mataram, India was under colonial rule. Hedo khman amar Britishers se amar upot colonization kori asile, right? So jete 50 and 100 years of jetia hoisil tetia koise je India faced the emergency, constitutional rights were suppressed. We faced emergency je hoisile hetu koise 150 years jetia jundu 2025 koise je ite finally India is a free democracy where both government and opposition sit together due to sacrifices made during the freedom struggle. The debate centers around the legacy, political symbolism, and cultural impact of Vande Mataram, a poem written by Bankim Chandra Chattopadhyay, which became the rally cry for freedom fighters. Okay? Bujiso ami khine. Parliamentary angle jodi sa this debate to eta winter session junto hoise part of the winter session discussion reflecting the role of parliament in commemorating national symbol. Although it's not the national anthem, Vande Mataram hold the status of national song recognized by the Constituent Assembly in 1950. Okay. Historical significance ami akoman sailo important hoy. This was written in 1875, included in the novel Anandamath 1882, and it became central to Swadeshi movement, which took place from 1905 to 1911. Then freedom struggle mobilization, popularized by leaders like Aurobindo, Rishi Bankim, followers and revolutionaries, etc. ঠিক আছে Our contemporary significance jodi sao, it renewed political and cultural debate around national identity, inclusivity, cultural nationalism. Government emphasizes shared history and unity, opposition debate, historical interpretation. So etu topic mane khoru hoy but mane etu important hoy na 150 years of our anniversary of Vande Mataram. So Vande Mataram or kotha amar teneke facts kisuman ahi jabo pare exam ot. Okay, so ami details ot keteba important topic bilak thakile ami sam eta ami news to saiso tar related ami juntu exam or karone important hoy hekini ami sai loiso. So
attempt this MCQ and mains question based on this. Let's move on to the next topic. 21-foot bronze statue of Homen Borgohain unveiled in Dhokwakhana. This topic is important from GS paper 1 and GS paper 5. So আমি গম পালো যোৱাকালি তেওঁৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী আছিলে হোমেন বৰগোহাঞিদেৱৰ। সো তেওঁ নিউজটো আমাৰ এইটো হয় যে এটা 21-foot bronze statue এটা বনোৱা গৈছে of him who was an eminent writer, journalist and intellectual আছিলে তেওঁ আমাৰ হোমেন বৰগোহাঞি। তেওঁৰ যোনটো বাৰ্থ প্লেচ হয় ঢকুৱাখানা যোনটো লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী দিনা যোৱাকালি এটা ব্ৰঞ্জ ষ্টেচু আনভেইল কৰা গ'ল। The statue installed at the Homen Borgohain Trust premises commemorates his contribution to Assamese literature, society, journalism, and intellectual discourse. Now, তেওঁ আমি conscience keeper of Assamese society, a humanist, and a powerful voice of truth, ethics, and social justice বুলি আমি মনত পেলাওঁ। So, তেওঁৰ বিষয়ে মই ইয়াত অলপমান দি দিছোঁ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ from exams perspective. He was one of the most influential writer, journalist, public, intellectual, and moral voices, known for his commitment to truth, humanism, and social reform. He shaped Assamese literary discourse for nearly 7 decades. And he is regarded as the conscious keeper of Assamese society, a people's writer, a rational liberal thinker, and a strong critic of moral decay and social justice. তেওঁ এজন আছামিজ ছ'চাইটিৰ এজন কনচিয়াছ কিপাৰ বুলি তেওঁক ৰেকগনাইজ কৰা হয়। চ' তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান দি দিছোঁ, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, ইয়াত বুজাব লগা তেনেকৈ একো নাই, এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, চ' মই দি দিছোঁ। আৰু তেওঁৰ ৰাইটিংছবিলাকত কি আছিলে চাইক'লজিকেল ডেপথ, ছ'চিয়েল ৰিয়েলিজিম, পলিটিকেল ইনচাইট, ফিলচফিকেল হিউমেনিজিম, সেইখিনি আমি এছেঞ্চটো আমি তেওঁৰ ৰাইটিংছত ৰিফ্লেক্ট হোৱা দেখা পাওঁ। তেওঁৰ মেজৰ ৱৰ্ক সেইখিনি দি দিছোঁ, অট'বায়'গ্ৰাফিকেল ৱৰ্ক, এছেজ, পজিশ্যন হি হেল্ড, সেই বস্তুখিনি অলপমান মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, ফেকচুৱেল হয়। চ' ইয়াত ইমান বুজাবলগীয়া নাই। তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, তেওঁৰ ফিয়াৰলেছ জাৰ্নেলিজিম, দেন ৰেচনেল ক্ৰিটিক অফ পাৱাৰ, ৰেচপেক্ট ফৰ মৰেল ক্লেৰিটি, এংগেজিং চিম্পল ৰাইটিং ফৰ দ্য কমন ৰিডাৰ্ছ। অ'কে, আৰু তেওঁৰ কলমছবিলাকে পলিটিকেল থিংকিং ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল, ইউথৰ ৱৰ্ল্ড ভিউ, কালচাৰেল কনভাৰ্চেশ্যনছ। তেওঁ বিলিভ কৰিছিল যে জাৰ্নেলিজিম শ্বুড ছাৰ্ভ ট্ৰুথ বিফৰ পাৱাৰ, ট্ৰুথফুল জাৰ্নেলিজিমৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰিচ কৰিছিলে। অ'কে, এইখিনি চাই ল'ব। So just try to attempt this MCQ and a mains question related to this topic. So let's move on to the next topic. This is endangered deoha, Assam state bird near extinction. This topic is important from GS paper 3 and GS paper 5. So white-winged wood duck junto Acercornis scutulata blue koi scientific name. So white-winged wood duck, locally known as deoha, which is also our Assam state bird, is now at the brink of extinction. Okay, to extinction or at a brink of ahi porise boli koise amar state bird deoha white-winged wood duck. So recent survey eta hoisile Wildlife Trust of India under jonto survey hoise tate find korile je around 300 individuals surviving, only around 300 individuals surviving in Northeast India. So Northeast tot okol around 300 ta ha hai baki asege surviving. Assam population has declined drastically from 800 in 2002 to less than half of that today. So 2002 800 ta asil etia tar half nai, right? Azileke, so eta drastic decline ami dekha paisu, which is a matter of concern. This species is now listed as a critically endangered in IUCN red list. Eto important hoy monot rakhibo, IUCN red list ot ki status hoy konba ta species or jodi news ot ase hetu bostu important hoi jay, my exam ot ahami dekha pao. So IUCN red list ot critically endangered ot ase amar deoha white-winged wood duck, thik ase, and wildlife international ot critically endangered. Try to remember this, it's important. Deoha decline kyo hoy ase? Habitat loss, ami gom paisu. The bird relies on tropical evergreen forests, swamps, wetlands. Deforestation and encroachment has destroyed major habitat. Ami gom paisu habitat loss hoy ase karne decline hoy ase bird bilakor population. Then fragmentation of forest cover, human disturbances hoy ase, low reproductive rate,
ট্ৰেডিশ্যনেল হাণ্টিঙো হয় ইলিগেল হাণ্টিং বিলাক হৈ থাকে বেণ্ড আছে যদিও চ' সেইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে এক্সটিংক্ট হ'বলৈ গৈ আছে হুৱেৰ আৰ দে ফাউণ্ড মেইন হেবিটেট আমি ক'ত পাওঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত আমি আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ এৰিয়াত আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে অসমৰ যদি আমি চাওঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক দিহিং পাটকাই নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন অৰুণাচলত আছে দেন আপাৰ দিহিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সেইখিনি এৰিয়াত আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে মনত ৰাখিব অসম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ ডিব্ৰু চৈখোৱা দিহিং পাটকাই নামেৰি নামদাফা আপাৰ দিহিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সেইখিনি এৰিয়াত আমি পাওঁ দেন কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট যদি আমি চাওঁ কি লোৱা গৈছে Conservation effort, captive breeding. March 2022, captive bred pair imported from Czech Republic, Juglin to Assam. Captive breeding kora hoy, mane ani pelai import kori pelai yate breed kora jai. So Czech Republic or pra ana goisil Ohomole 2022. Then Assam state zoo initiated a breeding program as well. Then WTY project 406. With WWF and Arainak worked on habitat restoration in the 1990s. It focused on Dumduma landscape, Dihing Patkai, so restoring swamp and wetland. Community awareness anise, habitat restoration, hekhini initiative amar loa ami dekha paisu. Thik ase aru more and more initiative amar anibole important hoy because it is in the verge of extinction, which is a great matter of concern because state bird hoy amar ami hetu protect koribor karone we'll have to take appropriate actions. Why this matters? Because as Assam state was, Deoha is a symbol of state's ecological heritage, right? Amar ecological heritage is symbol hoy, and losing it will mean loss of biodiversity, collapse of wetland ecosystem, cultural loss of Assam. Ohomor karone eta bahut dangor cultural loss hobo, right? So this situation calls for urgent long-term scientific conservation. This topic is important, okay? Try to remember it. So try to attempt this MCQ and a mains question based on this topic. With that, let's move on to the next topic. National Handicraft Week. 14 December amar Bharatborshot National Handicraft Week celebrate kora hoy. This topic is important from GS paper 2 and GS paper 1 culture and governance point of view. So handicraft items like man dhuniya, right? So the image is an official advertisement from the Ministry of Textile Government of India highlighting achievement and event planned for. So it aligns with themes such as skill development, GI protection, MSME and artisan welfare, cultural preservation and so ekhini upor focus kora jay jate skill development hoy, GI protection hoy, MSME GI geographical indicators, right? GI tag je dia jay to protect the for protection of this our resources or valuable resources. MSME and artisans welfare jate hoy, cultural preservation and export promotion, etc. Themes highlighted: empowering artisans, continuing traditions, senior leaders, national leaders and messers emphasize strengthen global manufacturing, giving global platform to Indian craftsmen, promoting vocal for local plus global expansion. Hekhini main theme hoy. Amar artisans can empower koratu, right? Then manufacturing, local manufacturing jontu hoy hetu ami shakti khali khobol kori tulibo lage aru eta global platform ami dibo lage Indian craftsmenor karone. Aru vocal for local jontu amar goal hoy hetu ami promote koribo lage, global expansion koribo lage. Major achievement jodi ami saw last 11 years moi olop di disu. So kiman amar export hoise 90 plus countries ole hoise 4.4 lakh crore worth of handicraft. Then 4,900 exhibition conduct hoise generating commerce of rupees 500 plus crore. Artisan empowerment bahut ami dekha paisu. Ekhini ekon sai lok. Then skill training or khetron ami dekha paisu 1.5 lakh artisan trained upskilled through professional programs. GI protection 336 handcraft products received GI registration, preserving cultural identity, traditional craftsmanship, regional uniqueness, and this connects well with cultural economy, heritage protection, India's soft power diplomacy. So amar soft power diplomacy jontu hoy hetur karone etu eta bahut bhalke contribute kore amar handicrafts sector to, right? Heritage protection hog amar cultural economy hog
সেইখিনি ক্ষেত্ৰটো আমি দেখা পাওঁ So National Handicraft Week celebrates India's artisan heritage while focusing on economic empowerment আমাৰ artisan heritage-টো আমাৰ celebrate কৰে তাৰ লগতে আমাৰ economic empowerment-ৰ ওপৰত ফোকাস কৰে কেনেকৈ আমি গ্ৰোথ কৰিব পাৰো আমাৰ economic empowerment-ৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ আৰু initiative আনিব পাৰো focus আনিব পাৰো over the last decade government initiatives have boosted export promoted GI protection upskilled artisans and facilitated direct market linkages though producer companies improved toolkits and nationwide exhibition handicraft have become a growing contributor to MSME growth and cultural preservation The 2025 celebration highlight the twin goal of heritage conservation and global competitiveness of Indian handmade products. Okay, that's it for this topic. Try to attempt this MCQ and a mains-based question related to this. And let's move on to the next topic. The next topic is 3D concrete printing technology introduced in forward area. This topic is important from GS paper 3. So, ki hoise the Indian Army Trishakti Corps has internationalized on-site 3D concrete printing technology for the first time in forward and high altitude areas such as Sikkim and nearby border location. 3D concrete printing technology, 3D printing technology ami khunisilu jeneke construction or karne use kora goisile ami paisilu newsot right post office bunwa goisil aru tenekwa kisman steps ana goisile 3D printing kori pelai. So eti ami dekha paisu je Army Trishakti Corps Indian Army Trishakti Corps এটা আনিছে যে অপাৰেশনালাইজ কৰিছে অন সাইট 3D কনস্ট্ৰাকশন কনক্ৰিট প্ৰিন্টিং টেকনলজি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ফৰৱাৰ্ড এণ্ড হাই এল্টিটিউড এৰিয়া বিলাকত আনিছে যেনেকৈ ছিকিম আৰু নিয়াৰবাই বৰ্ডাৰ লোকেশ্যন যোনবিলাক হয় সেইখিনিত দেখি পাইছোঁ আৰু দিছ মাৰ্কছ আ মেজৰ লিপ ইন ৰেপিড ডিউৰেবল এণ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ ডিফেন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েশ্যন এলং India's northern border. So defense infrastructure indigenous defense infrastructure ক্ষেত্ৰত আমি এটা বহুত ডাঙৰ এটা গ্ৰোথ দেখা পাইছো আৰু এই টেকনলজিটো কি হৈছে ৰিসেন্টলি ডেভেলপ কৰিছে বাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি IIT হায়দৰাবাদ সো এই টেকনলজিৰ এটা বহুত ডাঙৰ মানে আমি এটা গ্ৰোথ দেখা পাইছো আমি এটা ডেভেলপমেন্ট আমি দেখা পাইছো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিফেন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি IIT হায়দৰাবাদ আন্ডাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰবাল আমি দেখা পাইছো দিস টেকনলজি হেজ বিন ডেভেলপড So key feature of this technology indigenous robotic 3D concrete printer thakibo equipped with robotic arm circulator mixer piston pump generator etc kenege build koribo bunkers what can it build it can build bunkers sentry posts protective structure blast resilient shelters heblak jagat bahut important hoy no protective মানে places bahut dorkar hoy no for safety so ballistic resistant wall he বস্তুবিলাক build কৰাত help হ'ব advantages rapid construction significantly cut time so time consuming নহয় কম টাইমত হয় কম কষ্টত হয় and high compressive strength superior quality control efficient use of local materials sustainable construction enhanced camouflage and protection so হিবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ help হ'ব advantages আছে important হয় because strategic advantage আমাৰ forward area আমাক ইনে high extent আমাক পাম ঠিক আছে সো ট্ৰেডিশনাল কনস্ট্ৰাকশন বহুত স্লো হৈছিলে আৰু এতিয়া এই কনস্ট্ৰাকশন বিলাক মোৰ সেফ হ'ব মোৰ ষ্ট্ৰং হ'ব মোৰ কষ্ট এফেক্টিভ হ'ব সো ইনস্ট্যান্ট ডিফেন্সিভ স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব বেটাৰ প্ৰটেকশন পাব ফাস্টাৰ মোবিলাইজেশন হ'ব ক্ৰাইসিসৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইন্ডিজিনিয়াস ডিফেন্স ইনোভেশন হয় ন সো আমাৰ ইম্পৰ্ট কৰাৰ ওপৰত যোনটো ডিপেন্ডেন্সি হেতু কমিব আৰু আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যোনটো গোল হেতুটো সাপোৰ্ট কৰিব দেন ডিফেন্স টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেলফ ৰিলায়েন্স আনিব ইন্ডিপেন্ডেন্স আনিব ৰাইট Then operational preparedness 3D printing offers fast deployment reduce manpower so faster deployment hobo manpower risks komibo lower logistic load adaptability আৰু আমি adaptability আমি সাবো গলে extreme weather ক্ষেত্ৰটো it can be modified specific design mission oriented need this is crucial for India's border along China Bhutan and northern sector So 3D printing hoy ki moi koman di disu exam karone important hoy ami jana to actually keneke hoy no 3D printing also called additive manufacturing is a process of creating a three-dimensional object layer by layer using material like concrete plastic resin metal or
biomaterials. So instead of cutting materials, it adds material only when needed, making it additive manufacturing বুলি কয়. It adds on to it. Okay, layer by layer adding হয়. So instead of cutting materials, it adds material only where needed, making it efficient, customizable, and economical. Okay, how it works: a digital 3D model is created using CAD software. The model is sliced into thin layers. The printer deposits on or cures material layer by layer. The final object becomes a solid structure. So government initiative আমি যদি চাওঁ, Atmanirbhar Bharat and Make in India, supporting all defense and manufacturing 3D printing capabilities. DRDO and IIT collaboration, development of 3D printed defense shelter, drones, and components. Then BI standard for additive manufacturing 2022, standardization of industrial adoption. Then housing and urban affairs experiment, 3D printed low-cost housing unit, example IIT Madras, Twasa. So low-cost housing unit print hoise. So prelims, MCQ, and a mains question related to this topic. Try to attempt it. Duta dilu yat moi edu topic attempt koribo, try koribo, thik ase? So I think that's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care, keep studying. Bye bye.